Good day, televiewers. Thanks for joining us on yet another edition of your Midday Bilingual News. On Info TV, for presentation, I'm with Raïssa Ngba. Bonjour Raïssa. Good day, Mimi Thiobo. Bonjour à tous et bienvenue aux 12h bilingues sur Info TV. Ouvrons ce journal avec le Centre d'excellence technologique Paul Biya, situé dans le département de la Meufou et à Fomba, qui abrite ce mardi 9 décembre 2025 une cérémonie marquant l'accueil des centres d'ingénierie et technologique Chine-Afrique, ainsi que les services d'admission liés à cette coopération instaurée par l'Université d'État de Chansong. La cérémonie présidée par le représentant résident de Tv Cameroun, Armand Claude Abanda, 24 heures de son retour de France à Paris, marque davantage la coopération entre les deux États, Chine-Cameroun. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans le département du Mbam et Inoubou, région du centre, où les éléments de la compagnie de gendarmerie ont pris aux arrêts un couple qui commercialisait du cannabis dans la ville de Bafia. Nadège Fouedio pour le compte-rendu. Ce couple est accusé d'avoir choisi comme métier la commercialisation du chanvre indien dans la ville de Bafia et ses environs. Nous sommes dans le département du Mbam-Noubou, région du centre. Leur activité est stoppée net par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Bafia au village Mbiamo. L'opération Tentacule, le colonel commandant la légion de gendarmerie du centre a ordonné une opération spéciale de lutte contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. C'est ainsi que nous nous sommes rendus au niveau du péage de Biamo où nous avons procédé à l'interpellation de ces deux suspects. Et une perquisition opérée dans leur domicile a permis la saisie de cette importante quantité de stupéfiants. Une opération qui permet aux gendarmes de saisir un important stock de chanvre indien dans leur domicile. Les actions que nous avons menées et que nous continuons de mener le démontrent à suffisance que tout est mis en œuvre pour que les personnels de la gendarmerie soient disponibles et présents sur le terrain et pour que la lutte contre le trafic de stupéfiants s'intensifie dans la ville de Bafia et les autres arrondissements du département. Le commandant de la Légion de gendarmerie du centre précise que l'objectif de l'opération est de lutter contre la commercialisation et la consommation des drogues dans toutes les villes de la région du centre. Que j'ai été nommé commandant de la Légion du centre, je n'ai cessé d'effectuer des distances sur le terrain pour encourager les gendarmes qui font du bon travail dans la lutte contre le trafic et la vente des stupéfiants. Également les populations qui nous renseignent. Donc cette opération est une énième opération qui montre l'engagement et la synergie entre les gendarmes et les populations dans la lutte contre le trafic des stupéfiants. L'officier supérieur de gendarmerie invite les populations à poursuivre la collaboration et à dénoncer les trafiquants. Autant nous menons ces opérations pour sécuriser les fêtes de fin d'année, mais surtout pour assainir le milieu social qui doit être où on ne doit pas retrouver des individus qui polluent nos enfants avec la drogue, les élèves, les étudiants, les parents qui vendent cette drogue. La descente permet au commandant de la Légion de gendarmerie du centre d'encourager ces éléments pour le travail accompli. Le président du conseil électoral de Elections Cameroun, Eno Abrams Egbe, a présidé ce 8 décembre 2025 la 6e session de plein droit du conseil électoral relative aux élections régionales du 30 novembre. Le président du conseil salue les efforts de tous les acteurs pour la transparence et la crédibilité de ce scrutin. Charles Apollinaire Omba. Grande satisfaction du président du conseil électoral d'Elections Cameroun après la tenue et la proclamation des résultats des élections régionales du 30 novembre 2025. C'est ce qui ressort de la 6e session de plein droit du conseil électoral tenue ce 8 novembre 2025. Accomplissant leur mission avec succès, les 10 commissions régionales de supervision contribuent à la réussite de cette étape importante de la vie politique camerounaise. Le président du conseil électoral, Eno Abrams Egbe, salue les efforts déployés par tous les acteurs pour garantir la transparence et la crédibilité de ce scrutin.
Tout au long de ce processus, nous avons pu constater avec satisfaction l'engagement actif des partis politiques, des organisations de la société civile, des autorités traditionnelles, des médias, des administrations de l'État et d'autres acteurs clés. Je voudrais, au nom de l'ECCAM, exprimer notre gratitude à tous les acteurs du processus électoral. Leur implication constitue témoin de la vitalité de notre démocratie et démontre une fois de plus un engagement collectif en faveur de la transparence, de la paix et de la cohésion nationale. Le président du conseil électoral, Eno Agbam Segbe, invite par la suite ses collaborateurs à maintenir le cap, à viser toujours plus haut et surtout à viser l'excellence. Mirel Geni Ahanda Biaz officially takes office as Inspector General at the Ministry of Transport following her appointment by presidential decree. This was during a ceremony of the tripartite hall at the Yaoundé Conference Center, presided over by the Minister of Transport, Jean-Ernest Masenangale Bibehe. Details with you, Philippe Enchi. Mireille Ahanda Ngele Biaz, after a presidential decree on November 28, 2025, appointing her as the Inspector General at the Ministry of Transport, the transport boss Jean-Ernest Masenangale Bibehe, during an installation ceremony in the tripartite hall at the Yaoundé Conference Center in Yaoundé on November 8, 2025, officially installed Mireille Ahanda Ngele Biaz into function. The appointment, which now brings into action President Paul Biya's inaugural speech insisting on empowering women and the youth, sees a woman ascend par maintaining the top job at the Ministry of Transport in Cameroon. A wife and mother of two with a convincing educational background and professional experience is ready to take the lead at the Ministry of Transport. Madame l'inspecteur général, vous l'aurez compris, les défis sont immenses. Madame the Inspector General, as you know already, the challenges are enormous and the task ahead of you is highly demanding. I am counting on your frank collaboration and your competence to attain the objective of the Ministry of Transport given to us by the Head of State, President Paul Biya. My hands are open to welcome you at any moment in case of any difficulties encountered in the course of your duty, so as to find lasting solutions necessary. With the growing concern for the fight against corruption, the newly installed Inspector General is bent on combating this moral decadence. The President of the Republic promised to put his confidence in women and youth. So we can see now that the promise are taking corps. And you know, the challenges are great in the Ministry of Transport. Firstly, in the Inspectorate General, we have to fight against corruption. We daily receive many complaints about users from our collaborators in the highway working in our road prevention teams. So we have to fight against corruption and downgrade the level of corruption in the Ministry of Transport. The newly installed Inspector General promises to work hand in gloves with collaborators so as to overcome the problem of the issuance of driver license and fully implement reforms in the interest of road users. We also have to follow up the reform. Many reforms have been put in place in the road safety sector, in driving license examination process, in card certificate delivery process. So we have to follow up all these reforms for the satisfaction of the users. The ceremony marks the presence of members of government, stakeholders, local, administrative and traditional authorities, alongside loved ones, showing appreciation to the Head of State, President Paul Biya, for such an appointment. All that begins well ends well, as Mireille Ahanda Ngele Biaz is ready to produce the expected results. We take you away from that onto the UNESCO Central African ICT Trade
and ICEN Ukraine West Engineering School have formalized an agreement to support doctoral training for young people and women in an artificial intelligence, a collaboration made through the signing of partnership agreement between the holder of UNESCO-chaired Claude Abanda and the General Director of Ukraine West. Details on this report. To enable young people from Central Africa to benefit from doctoral training in artificial intelligence and new technologies, the UNESCO Central Africa ICT Access Chair, represented by its holder Claude Abanda, and the ICEN Ukraine West Engineering School, represented by its General Director of Mr. Fuda, signed a partnership agreement on December 5, 2025 in Brest, France. This partnership, endorsed by both institutions, reflects their commitment to strengthening academic and scientific cooperation. The agreement specifies the conditions and modalities of collaborations between UNESCO ICT Access regarding reception, enrollment and supervision of doctoral students from the chaired in Ukraine West Research Laboratory, which specialize in training doctoral candidates in the field of artificial intelligence and its three main areas of focus. When I came a few months ago at the invitation of Mr. Abanda, head of the UNESCO Chair of Central Africa, Access ICT in Cameroon, I saw the energy of young people, the desire to learn, the desire to study and pursue a PhD. With Mr. Abanda, we had the idea of creating a partnership with ICEN Ukraine West, a major school of computer science and new technologies in Brest, France, to allow these young people from Central Africa to pursue PhD, develop their skills in artificial intelligence and new technologies within this research laboratory, and then apply them in the daily lives of Central African inhabitants. It's perfectly in line with the UNESCO chair, a UNESCO university, to create this partnership for students to conduct research within the framework of the UNESCO chair. Representing the ambassador of Cameroon in France, André Magnus Ekomo, Dr. Vincelin Avom Akomja, cultural advisor at the Embassy of Cameroon in Paris, welcomed this collaboration between the UNESCO chair, a strategic and institutional partner for promoting youth and women access to ICT in Central Africa and Ukraine West. Giving young people growing interest in computing and new technology aligns with the mission of the UNESCO Central Africa ICT Access Chair, notably to promote training, research and innovation in digital technology, artificial intelligence and technologies dedicated to sustainable development. After the exchange of documents and gifts, the meeting concluded with a visit to the ICEN Ukraine West Engineering School facilities in Brest. Away from that, taking you to this note just reaching us, as Cameroon now hosts the China African Engineering and Technological Center, as well as the admission services related to this cooperation. The ceremony takes effect today, December 9, 2025, at the EIE campus in Kolafamba, located in the food subdivision, Mefuanafamba division, in the Central region, under the supervision of the resident representative of EIE Cameroun, Claude Abanda, who highlighted the strategic importance of this partnership and its potentials to empower young African engineers. The initiative aimed to boost engineering capacity, technology transfer, and skills development across Africa. And details on that story will be yours on our subsequent edition. We'll move on to something else. As the world marks the World Climate Day, Cameroon stands at the forefront of climate crisis, grappling with the rising temperature, extreme weather events, and severe impact on health, agriculture, and livelihood. Details in this report. World Climate Day is observed every year on December 8, a global event that highlights the urgent need to address climate change. As the world comes together to combat this pressing issue, Cameroon is not immune to its far-reaching consequences. Cameroon, throughout its 5 agroecological zones, is affected by the impact of climate change,
manifesting in several ways. The significant impact of climate change on the health and the agricultural sectors are manifested by the rising trends of temperatures, which increases or exacerbates this heat stress. Cameroon, like many other countries, is experiencing the devastating impact of climate change. Rising temperature, shifting precipitation patterns, and the increasing frequency of extreme weather events are altering ecosystem, affecting livelihood, and strengthening the well-being of its citizens. National Observatory on Climate Change to enlighten the population on the climate in Cameroon. Cameroon, throughout its 5 agroecological zones, are affected by the negative impact of climate change, notably on the sector of health and agriculture. So, how does this affect these particular sectors? Firstly, the National Observatory on Climate Change has carried out studies such as the climatic profiles, which gives in some results such as the increase in the trends of average temperatures throughout the national territory. The consequences of climate change are particularly severe in the health and agricultural sectors. Warmer temperature and changing rainfall patterns contribute to the spread of disease such as malaria, while altering growing seasons and recurring droughts reduce crops yield, undermining food security. As we mark World Climate Day, let us reaffirm our commitment to protecting the planet and ensuring a sustainable future for all. Together, we can mitigate the effect of climate change and build a more resilient Cameroon. Dans la suite de ce journal, le nouvel inspecteur général du ministère des Transports, Lise Mireille Bias, née Ngele Ahanda, a été installé à son poste ce lundi 8 décembre 2025 au Palais des Congrès de Yaoundé par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangale Bibéré, a saisi cette occasion pour rappeler à l'inspecteur général, attente du chef de l'État, qui met en avant les femmes et les jeunes au cours de ce mandat. Igor Bissaï et Michel Messi nous en disent plus. Madame Ngele Ahanda Lise Mireille, épouse Bias, je vous déclare officiellement installée au poste d'inspecteur général du ministère des Transports. Voici le nouvel inspecteur général au ministère des Transports. Lise Mireille Bias, née Ngele Ahanda, est installée ce lundi 8 décembre 2025 à Yaoundé par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangale Bibéré. Une installation qui vient à la suite du décret présidentiel signé le 28 novembre 2025 qui porte cette dame à la tête de l'inspection générale au ministère des Transports. Le ministre des Transports, dans son allocution d'installation, rappelle que le chef de l'État, Paul Biya, mise sur les femmes et les jeunes dans la réalisation de son projet de société. Pour le ministre Jean-Ernest Massénangale Bibéré, Lise Mireille Bias a le profil de l'emploi au regard des attentes. Le choix porté sur elle ne relève pas du hasard. C'est le résultat d'un parcours professionnel exemplaire, d'un engagement constant, d'une loyauté institutionnelle sans faille et d'une compétence reconnue de tous. Depuis son arrivée au ministère des Transports, Madame Bias s'est distinguée par un engagement sans faille et une haute conscience du service public. Pour l'avoir eue comme collaboratrice depuis plusieurs années, je peux témoigner de son sens élevé du devoir, de son intégrité et surtout de son profond attachement à la mission de service public. La cérémonie qui se déroule dans la salle tripartite du Palais des Congrès de Yaoundé connaît la présence du ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Sèche Etondingwa, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, le gouverneur du centre, Nasseri Paul Béa, entre autres. Le nouvel inspecteur général se dit honoré de la confiance placée en elle par le chef de l'État. Elle y voit un acte fort visant la promotion de la gente féminine et d'y mesurer les défis à relever. Le challenge est énorme. Nous avons le devoir de combattre la corruption au ministère des Transports. Vous savez, beaucoup de plaintes nous parviennent de la part des usagers
En ce qui concerne nos collaborateurs dans les équipes de prévention et de sécurité routière, nous avons donc le devoir de ramener au plus bas niveau le niveau de corruption au ministère des Transports. Nous avons également le devoir de suivre en termes d'évaluation les réformes qui ont été mises en place dans le secteur routier et dans tous les autres secteurs, le secteur maritime, le secteur ferroviaire et le secteur aérien. Nous devons suivre cette réforme, mais également nous devons procéder à une évaluation des organismes et sociétés qui sont placés sous la tutelle du ministère des Transports. Diplômée de l'ENAM, Lise Mireille Bias est la première femme à occuper la fonction d'inspecteur général au ministère des Transports. Sa nomination met en lumière la volonté du chef de l'État de promouvoir les femmes et les jeunes, tel qu'annoncé dans son discours de prestation de serment le 6 novembre 2025 à Yaoundé. Mariée et mère de 2 enfants, Lise Mireille Bias est titulaire d'un DEA en droit et d'un Master 2 en management des organisations publiques. Elle commence sa carrière au ministère des Transports en 2011. Entre 2014 et 2017, elle est sous-directeur de la circulation routière. Ensuite, inspecteur des services en 2017 et assurait jusqu'ici l'intérim au poste d'inspecteur général. Taking you away from that, the sixth session as of rights of the Electoral Board relating to the elections of regional councillors of 36 November 2025 took place in Yaoundé on the 8th of December 2025 with objective to evaluate the recently concluded regional election and prepared for the upcoming elections. In the sessions was chaired by Eno Abrams Egbe, chairperson of the Electoral Board and president of the Elections Cameroun. Details on this report with you, Jude Kenji. Taking place this 8th of December 2025 at the Elecam headquarters in Yaoundé is the 6th session as of right of the Electoral Board relating to the elections of regional councillors that took place on 30th November 2025. After the proclamation of the result by the 10 regional supervisory commissions, it is a moment to appreciate the efforts of the members of the Electoral Board. Your discipline, sense of duty, and unwavering commitment are testament to the maturity and professionalism that our institution has acquired over the years in organizing, managing, and supervising elections. The session, chaired by Dr. Eno Abrams Egbe, chairperson of the Electoral Board, president of Elections Cameroun, is devoted to the general evaluation of the recently concluded regional elections, as well as voting operations within the 2 electoral colleges. Today's session shall be devoted to the general evaluation of the recently concluded regional election. The preliminary report submitted by the Director General of Elections will enable us to review the organization of the polls, the deployment of materials and logistics, the performance of the personnel, and the conduct of voting operations within the 2 electoral colleges, namely municipal councillors and traditional rulers. With the regional elections confirmed to have been concluded without any major incident at all 58 divisional headquarters and results proclaimed within the 72 hours deadline set out in Section 265 of the Electoral Code, Elections Cameroun continues to prepare for upcoming elections. En sport, le président de la Fédération camerounaise de football, aujourd'hui est une légende de football non seulement camerounaise et africaine, mais également mondiale. Son parcours en dit d'ailleurs long pour le quadruplé ballon d'or continental. Son nom est d'ailleurs inscrit en lettres d'or dans l'histoire du football mondial. Voici son histoire dans cet élément que signe Étienne Bala. Mesdames et messieurs, maintenant permettez-moi de vous raconter l'histoire de ce jeune garçon qui est... Samuel Eto'o-Fils est incontestablement le meilleur footballeur africain de tous les temps, avec une carrière riche qu'il démarre à la Sport Academy au Cameroun à l'âge de 12 ans. Très vite, il rejoint le Real de Madrid dans ses sélections jeunes en 1996 avant de connaître ses débuts dans une carrière professionnelle. Il est par la suite prêté au FC Majorque où il va jouer 133 matchs et marquer 70 buts avec à la clé une Coupe du Roi en 2003. Samuel Eto'o retrouve ensuite le FC Barcelone en 2004 avec le club catalan en Ligue des Champions, 3 en championnat d'Espagne et une Coupe du Monde des clubs avant de déposer ses valises à l'Inter de Milan. Nous sommes en 2009. Avec le club italien, il remporte 2 championnats, une Ligue des Champions et une Coupe du Monde des clubs.
Une bonne cagnotte de titres qui va se poursuivre avec les clubs Anzhi Makashkala en Russie en 2011, Chelsea en Angleterre en 2014 avec une première ligue à la clé, Everton aussi en 2015, Antalyaspor en Turquie en 2016, Konyaspor en 2017 où il remporte une Coupe de Turquie. Il met fin à sa carrière professionnelle en décembre 2019 avec le Qatar SC. Dans sa carrière internationale, il compte 118 matchs,